Well, good afternoon. Итак, You're alive? Hello. добрый день, все живы? I hoped that my presentation will give you food for thought. И я надеюсь, что моя презентация даст вам пищу для размышлений. Since it's in our neck of the woods, Canada, it would be lunchtime. Потому что в нашем часовом поясе в Канаде сейчас было уже время обеда. My topic for you today is, I'm calling it "What the blip is going on with you." И моя презентация называется «Итак, что же с вами происходит?» And it is what I call a potpourri or a smorgasbord И это некоторые попурри, сборная солянка of the various ways that I have used GDV BioL over the last 16 to probably 18 years. Это сборная солянка из всего того, чем я занималась в области ГРВ в последние 12, 16 или 18 лет. How do I change? Okay. When Dr. Konstantin Korotkov asked me to present, I thought about it and I thought, well, where and what will I present? He said, well, all the other ways and various aspects of what you have been doing in your clinic. И когда Константин Георгиевич просил сделать презентацию, я задала вопрос: хорошо, а о чем вы хотите, чтобы я рассказала? Ну, о всех тех аспектах того, как вы используете ГРВ в своей клинике. So what I will be presenting is the psychological, mental, emotional, and environmental issues. И сегодня я расскажу о психологических, ментальных, эмоциональных проблемах, а также проблемах, связанных с окружающей средой. And moving into some of the solutions and why I went along the path of finding these solutions. И также мы, естественно, поговорим о решениях проблем, о том, как я к ним пришла в том числе. So with the GDV clinical observations over a number of years, I noticed certain patterns, and that led me to researching and then authoring a number of books. И на протяжении того времени, когда я использовала ГРВ в своих клинических исследованиях, очень четко выявились некоторые паттерны, которые постоянно повторялись, что привело меня к написанию нескольких книг. And so one of my major books I initiated is called Vibrational Cleaning. И одна из последних моих книг называется «Вибрационное очищение». And it's based on the concept of using essential oils, and I will show you why, that also gives us a higher frequency in the environment. И книга описывает то, как мы можем использовать эфирные масла для себя, а также для изменения окружающей нас среды. Now, one of my main reasons for pursuing this was due to my own ill health with chemical sensitivities. И одна из причин, почему я этим занимаюсь, является моя гиперчувствительность относительно химических компонентов в окружающей среде. Many years ago. Много-много лет назад я болела данным заболеванием. So hundreds of cases, actually through many of my travels, I noticed, again, these specific patterns, especially to the brain, and more specifically to the pineal gland. И на протяжении сотен исследований, которые мы проводили, пока я путешествовала по всему миру, мы увидели более нескольких сотен случаев, которые повторялись относительно вредного влияния окружающей среды на мозг и, в частности, на шишковидную железу, на эпифиз. And what I also noticed was that it was very much related to chemicals that people use every day in their homes and also electromagnetic pollutants. И то, что мы заметили, оказалось, что эти негативные последствия появлялись после использования бытовой химии, которую мы используем каждый день, а также электромагнитных излучений, которые нас окружают. Doing this in a half hour is a great challenge for me.
Естественно, за полчаса об этом рассказать это большое, непростое задание для меня. Because just my book alone takes me 3 hours. Потому что только со своей книгой я обычно провожу около 3 часов. So you were getting the 2-minute version. Поэтому вы получите сокращенную 2-минутную версию. So my research, as I mentioned, led me to understanding and looking at the pineal gland in particular, because I noticed that this was a pattern with so many, and then I would say hundreds of people. И я особенно серьезно занималась вопросами шишковидной железы и того, как она находится под влиянием, потому что сотни случаев показали мне взаимосвязанность внешних факторов и того, как происходит работа с шишковидной железой. And so what I've noticed also with my clients and just audiences, I ask the question, is your home chemical free? Is it toxic free? Or is it poisoning you slowly? И много раз я спрашивала на своих лекциях, ваш дом свободен от токсинов, от различных химикатов, и не убивает ли он вас, и не отравляет ли он вас постепенно? Environmental pollution is a global problem. Мы знаем, что загрязнение окружающей среды является глобальной проблемой. But what is worse is what's going on inside the home. Но хуже то, что происходит у нас внутри дома. Matter of fact, it's considered to be at least 6 to 10 times more toxic. По научным данным получается, что более 60 раз это более негативное влияние того, что мы получаем дома от бытовой химии. Now, one of the symptoms that I experienced personally through my own chemical sensitivities was a brain reaction. A brain reaction. И одно из конкретных компонентов среди всего того, что человек получает в качестве букета взаимодействия с бытовой химией, для меня лично были реакции моего головного мозга. And so my symptoms could vary from any type of emotional or mental shift, even a psychological shift. And I began to see that there was a specific pattern. И я заметила особенный паттерн, который проявлялся в качестве постоянных изменений в ментальной, эмоциональной сфере или даже в психологической сфере. And when I changed my life and cleaned up the chemicals, many other aspects changed as well. И когда я очистила свой дом от химикатов, многие вещи поменялись в целом в моей жизни. So I decided to focus and study in the area, my doctoral work is in the area of brain allergies. И я решила сфокусировать свою работу как медика на аллергиях мозга. And understanding the psychological implications that result from chemical reactions. И влияние различных химических компонентов на работу мозга. So the toxic household substances that we see, and oftentimes, a matter of fact, average home is about 63 biohazardous materials. И по разным данным, наша обычная бытовая химия содержит более 63 запрещенных компонентов, которые имеют пометку «биологическая атака». And oftentimes with my clients, when I ask them, what do you use to wash your clothes with? What do you use to shampoo with? What do you use for washing the floors? И много раз я спрашивала своих клиентов, хорошо, а что вы используете для того, чтобы мыть голову, мыть полы и убираться в доме? And most often people don't consider it to be an issue. И в большинстве случаев люди не воспринимали это как серьезный влияющий фактор. And as soon as those contaminants are cleared, many of the symptoms literally alleviate. И сразу же после того, как люди убрали данные химикаты из своего дома, многие симптомы просто пропали. To give you an example, Например, an individual, I'm thinking client, came in who suffered with depression. Например, у меня был клиент, который страдал от депрессии.
And upon my inquisition, he also addressed the fact that he did not experience it during the weekend. И он интересным образом отметил после моего обследования, что депрессия пропадала по выходным. So obviously I asked him, "Do you like your job?" И, естественно, я спросила его, нравится He ли says, вам ваша работа? "I love my job." И он сказал, я обожаю свою работу. So we looked at his habits, and one of them was to use aftershave lotion when he went to work. И выяснилось, что, как любой мужчина, он использовал гель после бритья, лосьон, когда ходил на работу, Which, of course, is very toxic который, естественно, оказался очень due токсичным, to the formaldehyde and other contaminants. который содержал метилкомпоненты и другие химикаты. So very simply, I asked him just to stop using it. И я его просто попросила перестать использовать данный препарат. And what do you think happened? И что вы думаете произошло? Within 4 days, Всего через 4 дня he did not experience depression. у него пропала депрессия. If it only could be that easy, right? Если бы это было так просто. But oftentimes, it really does make a huge difference when people in the home, especially with children, make these kinds of changes. И на самом деле в очень многих случаях такие простые изменения дают серьезный результат, в особенности, когда мы говорим про детей. The research today points out, and this is all in my book on vibrational cleaning, that many of these chemicals are actually causing these symptoms: asthma, autism, ADHD, breast cancer, infertility, miscarriages, and the list goes on. И в своей книге «Вибрационные лечения» я говорю о том, что данные заболевания, которые перечислены, такие как астма, аутизм, дефицит внимания, рак груди и многие другие, являются результатом нашего взаимодействия с бытовой химией. Indoor air pollution Первым моментом является causes a death, someone dying from indoor air pollution. Who would like to guess? Итак, представьте себе, загрязнение воздуха внутри помещений приводит к смертельному случаю. Каждый, как вы думаете, как часто? I guess no one wants to guess. It's 20 seconds. Каждые 20 Every секунд. 20 seconds. Каждые 20 секунд кто-то на планете умирает от загрязнения воздуха в помещении. Unfortunately, many of them are children under the age of 6. И, к сожалению, в большинстве случаев это дети до 6 лет. Let's go on. So another factor, of course, are the endocrine disruptors due to these chemical pollutants. И другим важным фактором является эндокринное возбуждение и все те препараты, которые мы используем в качестве бытовой химии, они влияют на нашу гормональную систему. This is just showing one of these chemicals called triglycan, which is in all of the hand sanitizers, soaps, shampoos, matter of fact, a number of different items. This is just showing what is happening as an endocrine disruptor to our wildlife. И это пример исследования, который был проведен в 2006 году, когда выяснили, что препарат триклозан, который присутствует во всех препаратах для очистки рук, для мыла, он присутствует практически во всей бытовой химии, ужасным образом влияет на нашу дикую природу. Вы видите, это пример лягушки, которая подверглась мутированию. So I looked up the statistics here in Russia. И я проверила статистику здесь, в России. Household products worth 188.5 billion rubles. И домашние благосостояния, то есть все препараты, которые мы используем дома, они стоят в среднем около 188,5 миллиардов рублей в 2014 году, это данные. Fortunately, in Russia, the government has begun to make steps to changing some of these toxic compounds.
И, к счастью, в России началась работа со стороны государства по запрету этих токсичных веществ в продукты, которые мы используем в обычной жизни. Unfortunately, there are still many more, such as shoe polish, furniture polish, insect repellents, and you can see the list: towelettes, underarm deodorants, still very toxic. Но, к сожалению, работа только началась, потому что у нас есть различные полироли, то, что мы используем для очистки нашей мебели, различные репелленты, распылители и все то, что мы используем дома в качестве бытовой химии. Список очень большой. And so we can do better with eco-friendly products, which I will touch on today. И нам, естественно, нужно продолжать с экологически чистой продукцией, о которой я сегодня еще скажу. This is a very important piece of actually news release. As of September 2015, the World Health Organization has finally recognized multiple chemical sensitivities and electric hypersensitivity as being toxic. И это данные, которые были получены 4 сентября 2015 года. Мировая организация здравоохранения наконец-то признала о том, что электрогиперчувствительность и химическая гиперчувствительность являются серьезными заболеваниями и оказывают серьезное негативное воздействие на жизнь человека. I also will touch on a little bit about emotions, because that is certainly where I spend a lot of my time, and what shows in the biofield. И, естественно, мы также коснемся вопросов эмоций, того, как они отображаются в биополе. Okay, we'll just go on. Nope, next. Due to time. So, the awakening. Who looks outside dreams, who looks inside awakens. И это цитата Карла Густава Юнга: «Кто смотрит наружу, спит, кто смотрит внутрь, пробуждается». And so it is our time for awakening. И это наше время для пробуждения. It's awakening on all levels. Это пробуждение на всех уровнях. Greenpeace has an expression that what we do to the environment, we do to ourselves. И Greenpeace говорит о том, что то, что мы делаем в окружающей среде, мы делаем для себя. We are connected. Мы взаимосвязаны. And that has been mentioned and talked about. И об этом уже говорилось. So thanks to GDV over the years, it has allowed me to delve into what is happening in the biofield with these exposures. И благодаря ГРВ-технологии мы смогли посмотреть о том, что же происходит в биополе человека. Some of you will recognize the older model of GDV. Естественно, многие из вас узнают старую модель ГРВ. And of course our BioWell. И, естественно, наш BioWell. So I'd like to just cover a couple of cases with you just to show before and after. И мы сейчас посмотрим несколько примеров до и после. The rationale, of course, is the power of smell and basically playing with the words, the nose knows. И логическим основанием этой работы является небольшая игра слов о том, что нос знает. It is well known that the most powerful sense of all our senses is the power of smell. И известным фактом является, что одним из наиболее сильных наших чувств из 5 основных является наше обонятельные чувства, наше обоняние. Dr. Alan Hirsch, a neurologist and also director of smell and taste treatment and research in Chicago, Illinois, plus he's also a psychiatrist, has been doing research over the last 20 plus years in the area of smell. И доктор Хирш является исследователем в области психиатрии и неврологии. У него есть свой институт, касающийся запахов и обоняния, а также вкуса в Чикаго, Иллинойсе. И он сделал больше 200 различных открытий и исследований на тему взаимодействия с запахами. And of course, its powerful effect on emotions, human emotion. И, естественно, запахи имеют огромный эффект на наши эмоции.
He also states that most of the brain's neurotransmitters are located in the... I left that blank. И доктор Хирш сказал однажды о том, что большинство нейротрансмиттеров мозга находятся в... Because they're located in the olfactory bulb. Оно располагается в нашем обонятельном центре. Fascinating. Удивительно, не правда? So now it gives a better picture of why toxic chemicals would be so disturbing. И это объясняет, почему те токсические компоненты в бытовой химии настолько сильно влияют на нас через обонятельные луковицы. He also states that the limbic lobe, midbrain, is the part of the brain where we store our emotional memories. И он также утверждает, что лимбическая доля, наша фронтальная часть мозга, связана с эмоциональными воспоминаниями, и там мы храним нашу память на эту тему. And again, pointing out the area of the brain that is particularly impacted by smell, being the midbrain, and also, it was mentioned yesterday, the amygdala, or amygdala, absolutely impacted by smell. И, как уже упоминалось ранее, наш обонятельный центр, который напрямую связан с центральными отделами мозга, являются очень сильно воздействующими компонентами на нашу обонятельную систему и в обратную сторону. То есть обоняние влияет на наш мозг. And actually, Dr. Joseph Ledoux, university professor, found that this area of the brain, the amygdala, was the storehouse of trauma. И Джозеф Лиду, исследователь, также признал, что эта область связана с травматическими воспоминаниями. And that smell was the quickest route to that area. И что запах является наиболее быстрым путем к этим воспоминаниям. So the pineal gland, I'm going to speed up a little bit here because I'd like to show you some before and afters, but how critical it is in our functioning, and thanks to Dr. Len Wisniewski yesterday when he pointed out at the pineal gland, as being the transducer. René Descartes pointed out in the 16th century that it was the seat of the soul. И как вчера уже сказал Ленат Висневский, наша шишковидная железа имеет огромное влияние на наше тело, и Рене Декарт предположил еще в XVI веке, что это зерно нашей души. Dr. Rick Strassman's work in the area of DMT, which again was pointed out yesterday, he points out that this is produced at birth and at death, or exiting. И, как вчера уже упоминалось исследование доктора Рика Страссмана о исследованиях ДМТ, о том, что у нас существует чувствительность к этому препарату, и чаще всего мы чувствуем его влияние во время рождения, смерти или околосмертных опытов. Or, of course, near-death or mystical experiences. Или наших мистических опытов. He also talks about endogenous DMT. Он также говорит о первобытном ДМТ. Meaning, can we produce it naturally? Вопрос в том, можем ли мы сами его производить внутри тела? And there has been a direct link with recent research with specific essential oils and that production. И по исследованиям, которые были проведены с эфирными маслами, было установлено, да, мы можем производить ДМТ в организме. We'll just go on. The pineal gland has been found, unfortunately today, with so many to have calcified. This is just showing a calcified pineal. И это картинка наполненного кальцием головного мозга и особенно шишковидной железы. Это скан на МРТ с правой стороны. Okay, go back. And the link, recent research, the link between the calcification of the pineal and Alzheimer's.
И недавние исследования показали связь кальцификации нашей шишковидной железы с болезнью Альцгеймера. There is some more research, but again, due to time. So why have I focused on particularly young living essential oils? И мы пропустим некоторые другие исследования. Я расскажу о том, почему я использую марку Young Living. And one of the major reasons, of course, is that we need to have absolutely clean, eco-sustainable, organic essential oils. И одной из важнейших причин является, что нам нужны экологически чистые продукты, которые мы используем для производства эфирных масел. Они должны быть абсолютно чистыми, произведенными на фермах без ГМО и пестицидов. And no GMO seeds, of course, no pesticides, etc. Let's just go on. Science and the frequency of essential oils. Bruce Tanyo, an engineer, many, many years ago measured young living oils to find and verify the frequencies. And this is what he had come up with. This is just giving you just a small snippet in terms of the chart, because we do need to go on. But you can see that essential oils in terms of frequencies are much higher than produce, herbs, and even fresh herbs. И на данном слайде представлены исследования Брюса Таиньо, который выяснил, что эфирные масла имеют огромное воздействие в частотном диапазоне. Они гораздо сильнее, чем даже свежие травы, высушенные травы или только что произведенные препараты. And just showing just a little bit of a scale of some of these oils, and particularly a new oil that was introduced to the market by Young Living that is now considered to be the highest, higher than even rose oil. И на данной картине вы можете увидеть, насколько сильно отличаются различные масла. И сейчас на рынок выпущено масло, которое имеет наибольшую активность, оно сильнее даже, чем розовое масло. So I do have it. You can come and see me and I'll tell you what it is. My message with this is how to use it in household cleaning. И если вы хотите, вы можете подойти после доклада, я расскажу, что это за секретное масло. Но самое главное – это то, зачем и как мы можем использовать данное масло в бытовом очищении нашей окружающей среды дома. All right, this is some of the research with oils. We're just going to just show it and move along. This had to do with 2 oils of rosemary and lavender, and specifically what it does and has done in terms of the impact for anxiety and depression. Just say the last part, because we have to hurry. И мы быстренько пропустим данный слайд. Это исследование по влиянию лавандового и розмаринового масла на различные состояния, в том числе депрессии и другие. Okay, and this is just showing some results. This is another study. We'll go on. Это еще одно исследование. Another study. This is all showing the impact with essential oils. This has also led over the years, as I used the GDV technology, and I had the opportunity to do research with masses of people before and after with essential oils. И напрямую данные исследования, связанные с ГРВ-технологией. Многие тысячи людей прошли через наши исследования до и после взаимодействия с эфирными маслами. I wondered what it would be like to have the two come together, meaning the GDV measurement and what essential oil tests or shows for that individual. И раньше я представляла, как могли ГРВ-технологии быть связанными и взаимодействовать с эффектом эфирных масел. And the collaboration that is taking place at the moment with, and Dr. Korotkov mentioned this yesterday, with the Vivaline product. Go on. И доктор Коротков вчера уже упоминал об этом продукте. And again, just before and afters with, and click again. Yeah. The oils, this person had a sleep disorder. In one session,
by her inhaling certain oils along with what I saw in her biofield, emotional psychological pattern. И данная женщина страдала от депрессии и проблем со сном. Как вы видите, на картинке слева у нее проблемы с ее биополем, и на картинке справа идет гармонизация. This one? That one. Thank you. First one. Okay. Just notice the gap here. Вы видите пропуск здесь. She suffered from ill health, low energy and depression. Она страдала общим снижением энергии, проблемами со здоровьем и депрессией. It's just gone. And after 2 hours with essential oils, и через 2 часа после принятия эфирных масел you can see how the gap has closed. Вы видите, как данный пробел был заполнен. I have a lot of other cases, but we're just going to go flip because my time is over. И мы сейчас быстро пропустим другие исследования, которые были. Как видите, их много. Some really interesting data that I have collected over the years in terms of psychic cords and other entities, etc., in the field and how they show up. Very fascinating. Также там показаны данные по тому, как энергетические привязки влияют на человека и как с помощью эфирных масел можно освобождаться от них. I just want to point out this in particular because it's the first ever aromatic diffuser that combines biogeometry that was brought forward by Dr. Ibrahim Karim, scientist, founder. И я сейчас остановлюсь только на этом распылителе эфирных масел, который был создан Гэри Янгом и доктором Каримом, потому что это сочетание энергетических паттернов и влияние эфирных масел. And so it acts as an emitter at the same time as it diffuses the oil. И он влияет на энергию в то же время, как распространяет эфирные масла. This is just a before exposure. И это картинки до. And this is remote influence. Это удаленное воздействие. Took about 5 to 6 minutes. И данный процесс занял всего 5-6. And what did I use? И что я использовала? The cube. Этот куб. It's called a cube. Называется куб. This is also before and after, again using the cube. Это до и после с использованием данного куба как структура. So there's just a lot more to say, and you can talk with me, speak with me. I will share more afterwards. И, естественно, информации гораздо больше, и вы можете подойти, мы можем потом пообщаться отдельно. And I just like to finish by saying, to put the world in order, we must first put the nation in order. And to put the nation in order, we must put the family in order. To put the family in order, we must cultivate our personal life. And to cultivate our personal life, we must first set our hearts right. Confucius. И я закончу цитатой из Конфуция о том, что если мы хотим привести мир в порядок, мы должны привести нашу нацию в порядок. Для того, чтобы привести нацию в порядок, нам нужно привести семью в порядок. Для этого нужно привести в порядок нашу личную жизнь. И для того, чтобы привести нашу личную жизнь, мы должны привести в порядок наши сердца. And so thank you for your hearts, your love, your compassion, and spreading the word. Большое спасибо за ваши сердца, за ваше понимание и за то, что вы смогли все это выслушать.